It's already on. Hi everybody. Just wanted to say hi from the 2 floors below the roof. I'm sorry I won't be joining you today, but I'm on day 3 of hunger strike for, tell them who I am. I'm Ruth McDonough, and I'm hunger striking for the Chaya family, and with the Chaya family sometimes when they choose to hunger strike along with me, along with people from around Sahara al-Gharbiyya. And just wanted to say hi and send you up onto the roof. The music's starting to play and I'm already missing it. But I wanted to say hi and remind you all that it's the Chaya sisters and their mother for whom I will not be there. And so you won't be hearing my voice today because I would like to stand with them and make it clear that we are against the rape, against the siege, and that we need to have an international organization coming to this house and writing a report about what has happened and what is still happening here. So stop the rape, end the siege, please come to Bujdur and write a human rights report about what's really going on. Sending lots of love, feeling good, and now I'll give you back to Ali. Let's see, how do we turn this thing around? You can leave it like that. You want me to turn it? Oh, you'll turn it around? All right. There's Ali. Have fun. Bye, everybody. I'm supporting her in the hunger strike, taking good care of her so that everybody can see her throughout the hunger strike. Yeah, this is who used to be Ali with the sunglasses and face covered. And now I'm back to being Tim Pluta because I've come out of anonymity. And am now speaking out against the brutal violence that the occupying forces of Morocco are using against Western Sahara. I'll also be pointing out that there is no international right for Morocco to try to annex Western Sahara, and will call for the nonviolent solution to the conflict here. And recommend from personal observation after 2 months of living here in Bujdur, recommend that the Sahrawis become an independent nation and not under the control of Morocco, who are using brutal violence to oppress the Sahrawi people in a land that they've been in for over 1,000 years. Sultana is the person who we are helping to protect here, and who helps to lead the Sahrawi people in their protest against the occupation. Her ancestry goes back over 1,000 years in the desert around Bujdur, and is very thick in Bujdur as well. That's why we're here on top of her roof, flying the Western Sahara flag upside down as a distress signal around the world to come and look at what's happening here. The beatings, the torture, the rapes that the Moroccan government is using to try to oppress the Sahrawi people. But their nonviolent resistance is incredible. Has been going on for 50 years and is gaining momentum as we speak. There's currently a hunger strike going on here. Ruth McDonough, one of the team members from the U.S. delegation, is on her 3rd day of hunger strike. People from all over the world are signing up to do 24-hour solidarity hunger strikes. Please feel free to join them. There will be soon a petition circulating that will guide you on how you can do this. In the meantime, you can go to Nonviolence International and look up on their website. I believe there might be a space there where you can find information on how you can do this. We're looking forward to anyone who wants to do this to show international solidarity for the Sahrawi population here. With Wa'adi. Just a minute, let me turn this around. This is Wa'adi Khaya and Sultana Khaya up on the roof protesting to stop the rapes, to stop the siege, and
to allow an international human rights organization to come and record what's happening here in Bujdur, Western Sahara. Gracias. لا بديل عن الحرية والاستقلال، لا بديل عن الكرامة وعن الإرادة، لا بديل عن الحرية والكرامة. بعد شوي قاعدة. الو قالك حمدي قبيلتي. الو سنمضي إلى ما نريد. سنمضي إلى ما نريد، وطنا حرا والشعب سعيد. إلى الصحراء نادت بعدي منه بعيد. وكونوا أسودا وكونوا فداء. يا شهيد ارتاح ايش مشي ذريك؟ يا شهيد ارتاح يا شهيد ارتاح سنواصل كفاح. يا وعلي المشكلة ما هي من تحراك ولا من قلب مشكلة. أي وعد يا شهيد سنمضي إلى ما نريد، وطن حرا. والله يحضر درجتك. إذا الصحراء نادت فلبوا النداء فكونوا. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح. كل الوطن أو الشهادة. هذا اليوم اللي هو 534 يوم من الحصار ومن الإقامة الجبرية ومن الانتهاكات الجسيمة اللي نتعرضوا لها من طرف الاحتلال المغربي اللي مارسها علينا كعائلة. لا لشيء إلا أن مواقفنا كيف على الصحراء كاملة، مواقفنا هي نطالبوا بالاستقلال الوطني، نطالبوا برحيل الاحتلال المغربي القاشم اللي ما خلى إلى يوم 16 مشي الوفد الأمريكي اللي يتكون من 4 أشخاص، يتكون من عدة جنسيات دولية. قاموا عدل الرواية وسألوا تمزرع في مدة، وسألوا عاد اللي عنده مشي حصار عن بعد، حصار في المنازل، حصار في تهديد العائلات، حصار في منع يجي حد جاي بالدار ما قال له عن لا ينقطع خلاص. اللي شو يعني تصوري الصيد الدوني اللي جاء عن الخبر، تصور انت اللي انا في اللايف انتم قبياي، انتم هذا اللي احنا دايرين على اللايف مباشرة اياكم خشمكم. الحصار اللي يعدل والتعذيب اللي يعدل للمناضلات
الصورات اليومات من تحديات الاحتلال المغربي واللي قطعا عنه طاعنوه لا قد كيف يشي يكون يفش طعاينه. التلميذ القوي مشى دار طعين في زينب ودقدق ايديها ودقدق ركابيها ودقدقها اللي مازالت قطعا عنها صحتها متدهوره قباله. وفاطمه اللي دار فيها الطعاين وفش فيها هذا الطلوع فوق السطح. انتم مقبياي، لو كنتم ماكم مقبياي ما تعملوا ذا العمل الهمجي اللي قطع عنه اللي قوام هماتي اللي واري اللي قطعا عنه اللي اتحداكم ولا زدتوا فيهم قوه ما كانت تقع فيهم وزدتوا فيهم اراده حتى زادت عن ارادتهم اللي كانت فيها. باش بعد يعود شوينا زاد عليكم كيف اللي نقول لكم عنكم لا نهاركم باطلين والله نهاركم معذبيننا نهاركم الصحق حق زادت الامور واخوات الامور واخوات التحدي. هذا هو اللي نقوله الاحتلال المغربي القاسم. نتضامنوا باليوم الثالث اللي هو اليوم الثلاثاء اللي ضرب الاخت كروف اللي هي زينة اللي خادت للإضراب وخادت للمعركة البطولية وخترتها هي تقبلها كيف اللي قال تراني نعود شهيدة الشعب الصحراوي. قطعا عنه يقر في القضية الصحراوية ويقر في المرأة الصحراوية ويقر في الرجل الصحراوي وفي الشاب وفي كل حد عنده صحب الكرامة وعنده الحرية ويقر في نساء العالم. دي اللي هي اليوم ما تتكلم باسمها هي ولا تتكلم باسمي انا، تتكلم كل نساء العالم الحرات اللي يدافعوا عن الكرامة وعن الحرية واللي باقيات يعيشوا بحرية وبسلام كيفتنا كاملين. قطعا عن كروف بينت الصورة الحقيقية اللي ما عرفت هي باش تقدم شيء للشعب الذي القضية ما هو بتضحية جسمها تضحية روحها هي اللي قالت عنها تقدمها للشعب الصحراوي. وقطعا عنها لمولى الدولة مطالبها اللي هي طلبت عن هذا الحصار يرتفع نهائيا وخلاوا الصحراويين والصحراويات يجوا هذا المنزل يختار منها بقل الدخول هذا المنزل والاغتصاب اللي مارس الاحتلال المغربي داخل هذا المنزل وبالوفود المراقبة حقوق الإنسان لزيارة منزل الخية. هذه يعني عنها هي إرادتها هي واللي يعني عنها تعمد عليه بغى الاحتلال والنكره. قطعا عنه هي دخلت تحدي الاحتلال المغربي ووقفت فوق السطح تحدي الاحتلال المغربي وهي المعركة هو تحدي الاحتلال المغربي. هاي نقولوا هلو لا تبغى والله كره. حد ساكت قال قلت تحدي له اللي لعله يحجله عن ما خلقات نساء حرارات يدافعوا عن الكرامة ويدافعوا عن التحدي ويدافعوا عن المرأة المغتصبة والوطن المغتصب. أراهم موجودات راهم واقفات الى جنب سلطانة. هذا اللي تقول هي شباقية سلطانة شباقية. احنا نعدونا تواخدوا بالفلايمة في تواخدكم فلايمة فيكم انتم كاملين. سلطانة قاع اللي عندها من الحياة هذا العلم الوطني وتحديها لك يا الاحتلال المغربي والله يا المشي بلا قاية فيه ولا تقد انت تمشيني ولا تقد تقعدني يقعدني ضميري ويمشيني ضميري ولا يحجلك عنك تقول هي شباقية نحنا خاصنا نعدوا لهم توتوا طيق اي مزاج يطيرك والله لا هي علكة الحضارة لك
لما صانعين نحن يخبطونا على العين وخليتوا دمنا ماشي وقلعتوا سنينا ودرتوا فينا كورونا وحقنتونا بلا قايل بالمشي. الموت عند الله والحياة عند مولانا قيومنا ما نقدر نتخطاوه. هاي نقولها لك يا الاحتلال المغربي وراني لك بلا قايل في المشي. بيا منين عود بقى نمشي ما نحانك انت تقولها لي يا قايل ماني حاك. الله على قلبك هون وهذا الاعلام على قلبك. نقولها لك انا الاحتلال المغربي اللي تقول هي ايش باقي؟ هي باقيه رحيلكم باقيه دحركم من وطنها. هذا الوطن وطن اهل الصحراء. هذا وطن الاعلام من الشهاده اللي نعطات من اجل هذا الوطن. لا يحزن لك انا تقدر تقرني كاع بالشيء اسمه هو شنو لا تقدر تقرني به. بي اللي يقرني ضميري يقرني مبادئي ومبادئ الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب. نشكر الوفد الامريكي اللي هو الى جانبي من الى قلت امريكي والى قلت هولندا نشكرهم والمجتمع المدني بالخصوص اللي راح واقف جانبي علي خيه تام اللي هو جزء من هذا الشعب، جزء من هذه المقاومة، جزء من هذا التحدي اللي كله جميع الاحترام والمحبة والعزة باسمي وباسم عائلتي وباسم الشعب الصحراوي وباسم المناضلات اللي ما تبارك اتخذت إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامن مع الأخت زينة اللي هي حاجة نوابي فاطمة الحافظ حمدي حبادي. نشكرهم على هذا التضامن وعلى هذا التآزر اللي الحقيقة يبين شنو هي قوة المناضل وشنو هي قوة المرأة الصحراوية وشنو هو تحديها رغم أنك حاصرتم منازلهم. أطمن للعدل إن إحنا مع التعذيب اللي يتعرضوا له ومع التنكيل ومع باطل قلة الأمن اللي نفوسهم هماتي يمثلوا ضامنات حياتهم داخل منازلهم ولا خارج منازلهم بهم الحصار اللي مكثف عليهم. يا غير لعلكم تفهموا مع الحصار شديد عليكم وأكثر نجاح القضية الوطنية للشعب الصحراوي اللي كنتم لعلكم تقبلوا تجربة من هذا المنزل اللي حاصرتوه من يوم 19 نوفمبر 2020. وش استفدتوا من ذا؟ استفدتوا رعاة أمريكية رعاة داخلة وبريطانية داخلة إضراب عن الطعام. رعاها سلطانة واقفة رافعة أعلانها يشاهدها الجميع. الوعرة واقفة رافدة أعلانها يشاهدها الجميع. ندرس من استفادة لكم. كان العالم يقدي فوق الدقيقة ما نعطات به اللي نعطات عليه تضحيات جسامة به اللي نعطات عليه تضحيات اللي فيها الروح فيها الصحة الدماء وفيها غير. هذا نقولوا الاحتلال المغربي قاشم أعتقد الساحق واشبه فيك وتخلي الرواية على حالها. لكن اللي انت هو اللي انترت عليك الخزو الحمد لله وحرر منزل وحررت إرادة وحررت السحق وهي قطعا عنها من الشباب هذا محرر اللي ما تخاف ما هو من مولانا وحدها ما تخاف من حد يسوى هو منها. عندها إرادة واحدة هي يحرر وطنها هي يعيش شعبها بسلام. يعني أنا ما نعيش فيه ولا تعيش الوعرة فيه يا قيل تعيش الأجيال بكرامة وباحترام. هذا يا الاحتلال تقولوا لمباركة نحن تابعينكم في أي بلاد قسطية. قوتكم ما تخلق بكم اللي ما قوتكم ما هي قوة حق ولا هي قوة مبادئ ولا هي قوة ثوابت لا قوة اقتصاد بطن استعمار لا شيء إلا أنكم محتل وقوة احتلال. هذا نقول لكم والاحتلال المغربي لا نخلي مع الأخ علي عنده ميساج مشيته الساكة بركة من أمريكا. Tu después hablo con mi mensaje de Benazir. Bueno, ahora Benazir. Ahora Benazir. No pasa, tú habla. Hello, all listeners and viewers. This is who used to be Ali, and I've taken away my anonymity and decided to go public because of the
brutal violence that the Moroccan occupation forces are implementing here in Western Sahara. Sultana Kaya and her sister Wa'adi, who are up here on the rooftop, well over 530 days ago, started being locked inside their home by Moroccan occupying forces and only allowed their mother out to buy food and water sometimes, and would frisk her when she came in to make sure she wasn't bringing anything else in. During 482 days, the three women were inside the house and subject to beatings, torture, cutting off of electricity and water, stripping of the furnishings of the inside of their home and breaking of the items in their home. And the 85-year-old mother had her hands bound behind her back, strong enough to tear a rotator cuff in her shoulder, and was forced to watch as the Moroccan occupation forces raped her daughters in front of her. They broke in multiple times to the house, terrorized the household by banging on the doors and the walls, and for 482 days the three women suffered through this. 2 months ago, a group of 4 people covertly came into the house and established a presence here to stop the rapes, to stop the siege on the house, and to encourage an international group of human rights organizations to come here and visit the house at the invitation of Sultana, as we were invited here, and that's why we're here. Sultana and Wadi and her mother and the whole Sahrawi community have taught us a lot about nonviolent resistance. I was trained by the U.S. military and trained to be violent. I came here, and the violence here used by the Moroccan occupying forces stimulated the violence that I learned as well. These women taught me how to access the nonviolence within me. And while I'm up here, I ask my brothers in the Moroccan occupation forces who are utilizing brutal methods to try to oppress the Sahrawi people. I let you know that I once was trained to do what you're doing now. And I invite all of you, with all of my heart, the Moroccan occupation forces, anyone who would like to, please somehow try to get in touch with me, and I'd be glad to talk with you about how these women taught me to access the nonviolence within me, and how much more powerful it is than violence. I see you hiding around the corners. I see you filming us, but not wanting to show your faces because you're embarrassed of what you're doing. I can tell that you don't like to beat women. I can tell that you don't like to take children and put them in jail, like you have been doing since I've been here. I encourage you to stop. You can do it. I did it. My government, the United States government, trained me to kill, trained me to be violent for them. And these women here have taught me about nonviolence. Scientists today are proving that nonviolent resolution to problems lasts longer and is more effective than violence. Believe me, brothers, I stand with you in that I was one of you at one time. I now ask you to stand with me and join us in this non-violent protest that Sultana Kaya and her sister Wa'adi are leading, helping to lead, and that the Sahrawi people are all behind and have been doing for 50 years of non-violence. I let you know, my brothers in the Moroccan occupation forces, that your presence here is illegal, that there is not an international law anywhere that says you have the right to be here and take this land away from the Sahrawi people. I came here as a very neutral person 2 months ago, but I've watched you for 2 months now, and I've seen you beat my friends. I've seen you crush the hands of women. I have seen you incarcerate a 14-year-old boy and beat him. I will not stand for this any longer. I was anonymous, I remained neutral, and now I'm not. I stand up and speak out against what you're doing. Sultana is calling for a nonviolent resolution to this conflict, and she has been for years. You've gouged her eye out, you've beaten her, you've injected her with unknown substances, you've raped her, you've tortured her,
and she still stands in nonviolence, asking you to join her in peace. I'm here to ask you to listen to her. I'm here to stand with her as a citizen of the United States. My government has failed us. My government has failed you. The United States government has given Morocco money and weapons and military advice and favors, political favors. In exchange, what they're asking you to do is oppress the Sahrawi people. Please don't listen to them. I feel for you. I apologize for my government and their crude actions. And I tell you that many citizens in the United States are standing with the Sahrawi people. And they'll stand with you as well, brothers, if you lay down your weapons and come in peace. Please listen to Sultana. Please listen to her sister. Please listen to the Sahrawi people. We can't hold it together. We can hold our well together. But Morocco has no right to try to annex Western Sahara. The UN says so. International law says so. Please lay down your arms and follow the rules and law. أنا العالي بهاي الكلمة حقيقة كانت هادفة وكانت فيها رسالة ولا خطيها هيك البنازير يتكلم بها. This is a statement in solidarity with the team UCP in Bushdur, Western Sahara, and with the Khaya family. We want to give you our greatest gratitude and for your answering the call to be with the Khaya family at this hard time. I want also to submit this magnificent gratitude to Mr. Plota for being a veteran, a decorated veteran, and standing by the Sahrawi civilians in this time of need of protection from the Moroccan forces and Moroccan occupation violence. I thank you as an American for standing and giving the magnificent face of the true American values in these protests here in Bushdur, Western Sahara. I thank you for giving the true meanings of being an American, to stand by the truth and justice and peace everywhere, not only within the EU choose of the Ukraine also. We thank you very much as Americans as well to thank everyone involved and everyone for continuing the human rights, to vouch for human rights and for peace and non-violence for the past 48 years. So we thank you again and may God bless you all. Thank you. That was a call from a U.S. citizen in Washington, D.C. in solidarity with Sultana and a peaceful protest here. Also, I remind you that there's another strike going on. A teammate here on the U.S. delegation team started a strike 3 days ago. If you go to Nonviolence International website, you'll find some information on how you can be in solidarity with this hunger strike by striking for 24 hours, fasting, to join in solidarity, calling for human rights in Western Sahara, and to stop the rape in the Sultana Khaya home, to stop the siege of Sultana Khaya, and to have an international, non-partisan human rights organization come to the House and report what is going on here. شكرا الأخ شكرا الأخت سار كذاك لهاي المداخلة اللي هي بالإنجليزية يقال يعني عن رسالة مفهومة. والمهم عندنا تقيس الاحتلال المغربي اللي هو المهم عندنا. هذا هو كلام الصحراويات كاملات، سواء في مخيمات العز والكرامة، سواء في المناطق المحتلة، سواء في الشتات اللي هي عنات اللجوء واللي هي وقت تتواجد في الولايات المتحدة في أمريكا واللي تحمل جنسية أمريكية.
هذه هي رسالة بسمنا كاملات الاحتلال المغربي والتضامن مع عائلة الخية. نرفع تحياتنا له والأخت حنان ونقول لهم عنا على عهد الشهداء سائرين إن شاء الله. أريك إن نقول كلمة والله مناشدة الشعب الصحراوي، فهمني نخلي الواعرة خير حتى هي تتكلم وتمشي رسالة اللي هي متعودة عليها وعودتنا كاملين عليها، رسالة الاحتلال المغربي اللي ما قدت خافته ولا أخشاته في حياتها كاملة. تحية لها. رسالتي لجميع الصحراويين والصحراويات التضامن مع هذا الوفد الأمريكي ومع عالم زينة بجميع الوسائل. نطلب من جميع الصحراويات الإعلان عن الإضراب مدة 24 ساعة، هو أكثر ما يقد حد يعدل ولا يقدم لهم اللي قدينا كاملا بدنا نقدمه لهم. أنا ما قال بدي ندخلوا معاها واللي لا يتفوت هي حاكمته يا طير. هاي المعركة اللي تنوب عنكم يا الصحراويين بجميع الأشكال، هي صوتكم يا الصحراويين والصحراويات. مطلوب منكم في كل مكان، سواء في مخيمات العز والكرامة، سواء في المناطق المحتلة، سواء في الشتات وفي اسبانيا وفي فرنسا وبلجيك وفي المانيا، كل مكان مطلوب منكم كاملات تعدلوا تآزر، تعدلوا إضراب مفتوح، الإضراب عفوا إضراب مدة 24 ساعة يعبر عن مستوى المرأة الصحراوية اللي توقف إلى جانب رفيقتها واختها اللي هي تدافع عن كرامتنا وعن شعبنا وعن قضيتنا. هذه هي المناشدة، ونتمنى من عند مولانا انكم تلقوها كاملات، وقطعا عنه قالوا لي وصاك علمك حضرة. تحية نضالية، وكل الوطن او الشهادة دمنا ودمتم على عهد الشهداء اوفياء. تحية لعالي، تحية الصانع المجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش حد يقبل الفرض يعني؟ والخلود لشهدائنا الأبرار، سبحان الله. وعلى رأسهم علي صارت 20 ماي الخالد الشهيد الولي مصطفى السير. احنا في هذا النهار اليوم أنا عندي رسالة أو مناشدة للعالم بأسره لإنقاذ والوقوف إلى جانب هذه المتضامنة الأمريكية البريطانية مع الشعب الصحراوي ومع عائلة الخية. نتضامن ونعاصرهم ونطلب الناشد العالم بأسره بالوقوف إلى جانب اثنين أو كروس. أنا اليوم عندي مناشدة للأحرار في العالم وللحرات في العالم لإنقاذ حياتها والوقوف إلى جانبها من أحرار العالم يدافعوا عن الحرية وعن الكرامة وعن كرامة الشعوب المظلومة. المناشدة الثانية للشعب الصحراوي للوقوف إلى جانبها والدفاع عنها وللإضرابات المحدودة للوقوف معها تآزرا وتضامنا مع كروس. نتمنى من الشعب الصحراوي كامل يوقف وقفة واحدة، يدخل إضراب نوبة واحدة من النساء ومن الرجال للوقوف إلى جانب هذه المرأة التي ضحت بحياتها مقابل الشعب الصحراوي. وقالت أنا فداء للشعب الصحراوي. يكفينا فخر، يكفينا مجد وقوف وإضراب كروس على الطعام اللي هي اليوم في اليوم الثالث. وهذا هو الواجب الوطني على الشعب الصحراوي في كل مكان. نحيي كروس من فوق سطح الجمهورية العربية
نتمنى سلامتها، والله يحفظها رجيمة لله تبارك وتعالى، والله يوفقها هذا المطلب اللي طالبه، اللهم طالب الله يوفقها فيهم، والله رجل عند مولانا النصر والتوفيق، والنصر للشعب الصحراوي في كل مكان، والنصر لأحرار العالم يدافعوا فيه الدافع سامي من رد عائلته الخير. نتضامن معاها ونتضامن مع معتقلين السياسيين اللي هم ضايقين اليوم الشهر عن الطعام. نحيي فوق سطح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نحيي الشعب الصحراوي في كل مكان، ولا بديل لا بديل عن الحرية والاستقلال وكل الوطن والشهادة. ¿Quieres que yo vienes por acá? Si yo aquí tú vas con tu hermano. Sí, vale. Vale, yo no pasa nada, yo no. Ahora yo está fotos. Okay. Fotos. Sí, quiero para pagar. Yeah, just a minute. Voy. Quiero decir algo. علي كنية para foto con tu. Okay. Just a moment, guys. We're going to take some pictures. هذا قاع الرايات جندي واحدة مبرونة هذه الرايات هنا الزيادة تصور في الموضوع. صحيح. يا ريح تعالي تيلي كما تشاوي تينا إلى ضري. Okay, so we're finishing up here now on top of the roof today. And I think I'd like to close with what we typically close with, that just a minute, some more pictures. Sí, lo veo. And we invite even those who don't agree with our point of view to, oh, just a minute. ما تخرص الراية تقول لك خسرت الراية. قالوا ما عنده مشكلة. كون إذا صورتي أنت صور. So we try to close every day with the U.S. delegation, 2 people now. It started out with 4, Arif, Amal, Ruth, and I, coming here to stop the rapes and help break the siege on the home. While the rapes inside the home have stopped, the siege is still going on 24, most of the day. We don't see them all the time, but there are Moroccan occupying forces all around the house, inside some of the buildings, all around the city. They've actually cordoned off the city, restricted access to the city, actually restricted leaving cities around here as well, so that they can keep the number of people coming to the Khaya household down. She has an open invitation internationally for everyone to come and visit her and see what's happening here, as we did 2 months ago. We've been in the house since then. And even the Moroccan occupying forces we're wishing peace to. We sow seeds of peace from this rooftop every day, and we know that the Moroccan forces, the Moroccan occupying forces all around, have to breathe, and they breathe in these seeds of peace. We're hoping that they take root in their hearts
And personally, as a U.S. veteran, military veteran, having been in a position where violence is expected of me, I understand what the occupying forces are, some of what they're going through, being required to gang up 5 grown men on a 60-year-old woman and pummel her and beat her, or take a woman who has children and crush her hands, lock her in her house so that she can't get to the hospital, and let her out a couple days later, and then she doesn't even have access to public health to get her hands checked out. She has to drive a couple hours away to a private clinic to have reconstructive surgery on the hands that they crushed during interrogation after they beat her. 14-year-old boy, picking up a 14-year-old boy who was the son of a mother who came to visit the Kaya household and put him in an adult facility, incarceration facility, jailed him overnight in an adult facility as a 14-year-old boy and beat him while he was in there. So while I came here with a very neutral mind to provide nonviolent, unarmed protection to the Kaya family, I now stand in support of the nonviolent resistance that the Kaya family is using, and speaking out against the illegal occupation by Morocco of Western Sahara. The United Nations does not agree with it. Most of the countries in the world do not agree with it. But the United States is backing Morocco financially and with military equipment and advisors and with business deals. Their main interest is money. And people are dying here in prison. Sahrawi people are dying here. They're being beaten, they're being raped, they're being tortured every single day by the Moroccan occupying forces whom the United States supports. Shame on you, United States. Shame on you. And to even more clearly demonstrate how the United States feels about this, Joe Biden is currently considering an increased sales of military equipment to Morocco. If they're beating people with clubs right now, kicking them with their feet, pummeling them with their fists, and hitting them with police batons, imagine what they'll do with the new military weapons that the United States wants to sell to them. Come on, Joe. You can do better than that. Say it ain't so, Joe. Say it ain't so. In our State Department, grand department that it is, we called up the State Department the other day to speak with the Western Sahara desk, and they've discontinued the Western Sahara desk and refer to the Moroccan desk to get any information. So that tells what direction our government is headed in. Western Sahara is a country without any legal representation right now. They're the last colony in Africa, and Morocco is trying to annex it, and the United States is helping. Come on. We can do much better than that. We can do it. As citizens, we can do it. Call your embassy. Call your congressperson. Call Washington. Tell them to put some real effort into settling this conflict in Western Sahara. As citizens, that's our job. As citizens, it's our job to be here, to watch the human rights abuses. The United Nations says it's our duty to be here as international citizens when we see human rights abuses, to speak out against them and to stop them. Not just something we can do, something we must do. I invite you to join us. Bujdur, Western Sahara. Alright, that's enough for me. Sultanah, incredible human rights activist, leading this mostly feminine protest against Moroccan occupation and Moroccan brutality against the Sahrawi people. She's also calling for solidarity and is in solidarity with women around the world. We're standing up for women's rights and people's rights. These are our indigenous brothers and sisters.
teaching us all lessons of peace. Let's listen to them. Let's join hands with them. Let's help them. Thank you. Gracias. Shukran. See you tomorrow.